നമ്മുടെ പതിവായുള്ള ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൂട്ടീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റൂട്ടീൻ. സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ റൂട്ടീനാണ്. ചില ആൾ നേരത്തെ കിടന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശീലം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പുലർച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണ്. പലർക്കും പല റൂട്ടീനായിരിക്കും. ചില ആൾക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ റൂട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ പകലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ പോകാൻ, കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റൂട്ടീൻ എങ്ങനെ വിവരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, റൂട്ടീൻ. സോ ആക്ച്വലി സി ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് 4 o'clock. സി സാധാരണഗതിയിലാണ്. സോ ഇന്നത്തെ റൂട്ടീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ്, ഇന്നത്തെ പറയാണ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് at 4 AM and so കുറച്ചുകൂടി ആലങ്കാരികമായ രീതിയിൽ പറയാണ് struggled with buckets means ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് അത് കോർപ്പറേഷനൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസോ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. സ്ട്രഗിൾഡ് വിത്ത് ബക്കറ്റ്സ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ്ലി അവർ മെയിൻ നീഡ് ഈസ് വാട്ടർ. വാട്ടർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. സോ ബക്കറ്റ്സ്. സോ at 6 PM at 6 PM sorry 6 AM ആണ് 6 AM I completed all my morning works. I completed all my morning works. So then after I want to go somewhere, all morning works at 6 AM means I earned cleaned my mouth, took bath, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. took bath, I read newspaper, had my breakfast, ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ had my breakfast and reached at the bus stop, waited for the bus. Before that I met a particular friend who was my classmate in LP school. So I met my old friend and he talked about his present job. He talked about his present job and situations. And he told that he has some problems in his mind and financial problems are the ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. And afterwards bus came. I boarded the bus. I boarded the bus and I alighted at my stop. Then I went to office. As usual, I started my daily activities. Daily works at
works at office, and I struggled with files, and afterwards I had my lunch break and all, and I returned to my house at 5 o'clock. 5 o'clock and slept at 10:30. These are the routine of a particular person who had done in a particular day. This can be described. So I got up at 4 a.m. Actually, I got up at 4 a.m. Every day I get up 4 a.m. Today I got up 4 a.m. and struggled with buckets, means I want to take water and something. And afterwards at 4 a.m. I completed my morning works. I ironed, cleaned my mouth and took bath. I read newspaper, had my breakfast and reached at the bus stop, waited for the bus, and I met my old friend, talked about his current position, his present condition, his present job, everything. Bus came and I boarded on the bus, and I alighted at my stop and went to the office. And as usual, I started my daily works at office. I struggled with my files and made some arrangements. At 5 o'clock I returned from the, had my all food items, and I reached at 10 p.m. and I slept at 10:30. These are the routine of a particular person who had done today, means he had done it. If you are a student, you have different routine in your life, means a particular student was doing his own duties, means firstly he wants to wake up at 4 o'clock. A student tells, I woke up at 4 o'clock today morning. I woke up at 4 o'clock. A student tells, I cleaned my face and mouth. I took a cup of tea. I drank a cup of tea and started studying. So, and afterwards I went to take bath. Really, I swam. I swam and reached at my house at 7 o'clock. I had my breakfast. It was very delicious. My favorable upma. Which was made by or baked by my mother. So I started from my house at 9 o'clock to my school. I reached that school. At 9:30. It started, means our classes started at 10 o'clock. First hour was maths, and it is my favorite subject, and I studied well and done all things well. So later we see that 4 or 5 hours
finished and I reached my house at 5 p.m. and I studied well. റൊട്ടീൻ തന്നോട് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഈ വർക്കിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് മനോജാണ്, ഒരു ഇമേജറി ക്യാരക്ടർ മനോജ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, how have you been? During the last week. So actually she is asking എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Then Ranjit, he expresses his feelings, experience. It was great with children on vacation. Children on vacation. കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വളരെ great. It can be so very funny or very pleasant. So it was great with children on vacation. Then Manoj, how do you manage to stay with young, energetic all the time? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്തത്? How do you manage? Then Ranjit, you see, even I have a lot of commitment at home, at house. Looking after my children and all the things, looking after my children and files, but I enjoyed to school and also to take some files and to check some files. These are the things I want to do for the next last days. Even this having or this type of busy, I managed all the things with full happiness. Then Manoj says, it's really amazing, means surprising, how you manage to strike a balance with your work at home and outside. So how can you manage all the things, all the matters inside of your house and outside? It's a common question. So it is very amazing one. Then Ranjit says, I'm managing all things with good plans. I'm arranging all the things with good plans. So planning all the things and time planning is the time management is the time management is very important. Is very important. I can't give the clear picture. I can't give
the clear picture about it. But now I can't give because I am the person who is doing all the things with skill. With skill. I'm doing all the things with skill. These are the things which are happening. So then Manoj, I really appreciate you. I really appreciate you. ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക, റിസ്ക് ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ അപ്രീസിയേറ്റ് യു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we see that this is a time management. It is also the conversation between the person who is making or who is arranging all the things with difficulty. He's doing with difficulty. At the same time, he's doing everything with the management of the time. Time is managed by himself. So it is clear about the punctuality and clear about the hard work and the time management of a person. ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് എക്സസൈസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ജോൺസ് ഫ്രണ്ട്സ് are so busy that they find no time to take food, so they dash most of time, most often or most of the time. See that John's friends are so busy that they find no time to take food, so they often. Second, Karthik is too busy in the morning that he finds no time to read newspaper, so he dash the news after 7 p.m. Second exercise, fill in the blanks on either. Fill in the blank. Third one, Karthik's son has to attend coaching classes, so his family does not arrive or arrive or drive out, whatever it may be, drive out or often. So this fourth one, according to Karthik, schedule all his duties are with a dash within
within a dash with specific work at specific time. So, and fifth one, and compared to the morning, dash Karthik's earnings are pretty relaxed. Is pretty relaxed. So pretty relaxed. So we have to fill all these blanks with some suitable words. Actually, so I can write these words here. Socialize, hustle, skip meals, time frame, catches upon. So socialize, hustle, skip meals, time frame, and catches upon. These are the 5 things. See, first one is John's friends are so busy that they find no time to like no time to take food, so they dash most often, most of the time. Actually, first one is skip meals. Skip meals എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്കിപ്പിംഗ് മീൽസ്. രണ്ടാമത്തത്, Karthik is too busy in the morning that he finds no time to read newspapers. So he dashed the news after 7 p.m. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ catches upon എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പം he can get news from TV, radio, whatever maybe. എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. കാരണം നാളെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും വായിക്കാനുള്ള നേരമില്ലാത്ത ആളായപ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചികഞ്ഞ് ഒറ്റ 7 മണിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ന്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ആ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ കാർത്തിക് 7 മണിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാച്ചസ് അപ്പോൺ. Third one, Karthik's son has to attend the coaching classes, so his family does not drive out or socialize എന്നാണ് അർത്ഥം. സോഷ്യലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ടൂറ് പോവുക, അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, സൊസൈറ്റി പങ്കെടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനൊന്നുള്ള നേരമില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ കാർത്തികിൻ്റെ സണ്ണിന് വളരെയധികം തിരക്ക് പിടിച്ച കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് മീൻസ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്, ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജിങ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഗോയിങ് ഫോർ ടൂർ ഓർ അതർ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. And next one, according to Karthik, schedule all the duties are within a specific work at dash means time frame on. Time frame. What are time frame on? Time frame.
വിത്ത് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് അറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജോലിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, compared to the morning dash Karthik's earnings, so these Karthik's evenings are pretty relaxed. Actually, hustle means hurry. വളരെയധികം തിടുക്കപ്പെട്ടു. Compared to a specific work he doesn't have specific work at morning. At the same time, he has enough work in the evening and he is doing some activities in the evening. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. John's friends are so busy that they find no time to take food. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നേരമില്ല. So they skip meals. I don't take meal. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. So second one, Karthik is too busy in the morning, but he finds no time to read newspaper. So he catches up on the news at 7 p.m. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് അവൻ. Karthik's son has to attend the coaching classes. So his family does not drive out or socialize often. According to Karthik, schedule all his duties are worth in a time frame. എല്ലാം ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. With specific work at specific time, so he can do all. Compared to the morning, hustle Karthik's earning, so that means evenings are pretty relaxed. But അവർ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, വൈകുന്നേരം തിരക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ആണ്. So pretty relaxed. ഇതാണ് നമ്മുടെ. So compare. So actually this is the conversation we had made, and afterwards we have to find out some particular words so which had been omitted by the examiner. So kindly take it.